Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day, everyone. Inshallah, we will continue our lecture today for the topic of quality control in quality management. Okay, we will start this. This is the lecture outline for today. We start from introduction, fundamental, scope of work, and technique and tools, common QC challenges, regulatory aspect, and lastly, required skill to become a quality control. Okay, what is quality control? It is defined as a system of maintaining standard in a manufactured product by testing a sample of the output against the specification. So basically, as a QC, quality control, you will compare between the standard and the finished your output that you receive. So there are four categories of QC in food industry in general. Firstly, on food safety, consumer satisfaction, regulatory compliance, and lastly, maintaining the brand reputation. So then we move on to the fundamental of QC. So basically, there are a few key important key concepts in this topic, right? Okay, first is specification. For example, moisture content in raw material, microbial loads of finished product. That is for specification. The and second key concept is inspection, where you have to familiar with the methodology. For example, for raw material inspection, intermediate product, and final products. Next is the control limit. As a QC, we establish the acceptable range for key parameters. For example, in a juice, what is the acceptance range for pH value in the product, for example. Next, lastly, for corrective action, QC must identify and address deviation from the standards. Next, the fundamental of QC, we call it as 7 quality control tools. Okay, firstly, we start with the control chart. It is used to monitor process variation over time and detect any out of control condition. This is an example of control chart. Secondly, Pareto chart, 8/20 rule. It is focuses on the identifying the most significant causes of a problem based on the idea of 80% problem come from 2% causes. So this is the example of Pareto chart, where this is a 20/80 description example. And lastly, scatter diagram. Right. Okay, what is scatter diagram? It helps to identify relationship between two variables to understand if changes in one variable affect the another. This is the example where the first diagram exhibits strong correlation, uh, and then second diagram moderate correlation, and third diagram has negative correlation, which means one does not contribute to another. Next, we move on to the next sample, which is fishbone or fishbone diagram, Ishikawa diagram. It helps to identify potential causes of a problem by categorizing them into major areas such as material, method, machinery, and manpower. In this example, there are the factors are measurement, manpower, methods, and machine, where this is the backbone, and then this is a small bone. What is the cause of problem? And lastly, we will determine, based on this backbone, we will determine the effect. For example, in this case, due to this factor will affect the missing maintenance tools. And next, a check sheet, a structured form used to collect real-time data on the frequency of specific problem or defects. In this example, this is the example where we do the check sheet and also the graph lah. For you to untuk senang kita tengok kalau kita pergi ke toilet, kita akan nampak sebelum masuk toilet ada pekerja lah dia tanda dah bersih ke belum, dah bersih ke belum. Then akan ada satu tim yang analyze data, dia buat graph lah, pukul berapa biasa dia buat kerja dan sebagainya lah. Okay. Next, lagi tools dia histogram. Histogram, a graphical representation of the distribution of data point over a specified range, useful for visualizing the frequency of quality variation lah. Ni contohlah kalau kalau kita pernah biasa buka Google kan, kalau kita search
mana-mana kedai makan ataupun bank sekalipun kan, dia akan keluar graf macam ni kan. Dia akan tengok waktu bila paling busy dan sebagainya lah. Itu data, daripada data tu dia collect, dia translate into histogram untuk membantu decision making customer lah. And last sekali graph result of statistical analysis of data numbers which are shown in diagrammatic form to communicate information lah. Yang contoh productivity over day, hari apa yang paling bagus productivity, hari apa yang paling lemah productivity kan. This is the baseline lah. Uh, dan banyak jenis graf ni kan. Kita pun pernah belajar kan. Dan contoh lagi pie chart lah, attendance chart lah. Dah hari ni berapa ramai datang, bulan ni berapa ramai tak datang kan. So pie chart is also part of the graph categories lah. Next, kita move on to the scope of work in QC. Basically, basic dia, QC akan bekerja di semua department lah secara umumnya. Daripada raw material, product production sampai ke finished product. Okay, kita tengok satu-satu. First, QC terlibat dalam material testing. Important to ensure that incoming raw material meet specification. Based on definition tadi kan. QC kena make sure barang sampai sama dengan spek yang diberikan. Contoh test yang boleh dibuat, material test, chemical composition test, and even sensory test pun boleh buat dekat material juga. Dalam product production, QC buat in-process testing, monitor production process to ensure consistency and adherence to quality standard. QC juga terlibat dengan critical control point where QC will monitor key stages in production, make sure kalau contohnya dia ada buat fermentation pada sekian-sekian temperature, QC kena monitor that thermometer betul ke tak temperature yang ditetapkan. For example, cooking temperature, pH level during fermentation, etc. Dalam finished product, biasanya QC terlibat dalam finished product testing and also shelf life stability testing lah. So basically dia akan check lah final product meet ke tak dengan standard yang ditetapkan oleh syarikat ataupun meet ke tak dengan safety regulation yang dibenarkan. Contohnya mungkin dia check allergen content, nutrient composition and also package integrity. Even on shelf life and stability testing, assessing product durability over time under different storage condition. For example, QC terlibat dalam accelerated shelf life testing for product like sauce or dressing. Maksudnya QC juga terlibat untuk monitor produk yang dihasilkan meet ke tak dengan shelf life yang ditetapkan. Contohnya kalau dia kata produk tu tahan setahun, kena simpan selepas tahun, kena check betul ke tak produk tu masih elok. Itu pun tugas QC jugalah. Okay. Next, what is required technique and also tools? Based on this main production area ni, kita boleh panggil main production area ni kan. QC terlibat macam mana? Yang pertama, QC terlibat dalam chemical analysis and microbiological analysis. Juga belajar masa first year dahulu kan. Belajar titration, spectroscopy, chromatography kan. Belajar measure fat, vitamin, preservative dan sebagainya kan. On microbes, to detect microbial contamination, buat TPC, buat E. coli, buat yeast mold analysis. Pernah belajar kan? Next, dalam finished product pula, QC terlibat dalam sensory evaluation and package integrity lah. So, QC ni kena faham lah macam mana nak buat form, macam mana nak bagi briefing kepada panel kan. Dan apa parameter yang sesuai, taste, texture, color and aroma kan. On package integrity, ensure that packaging material protect the product from contamination, moisture and mechanical damage. For example, yang boleh kita buat ialah seal strength ataupun dan juga vacuum retention test. Texture analyzer pun boleh pakai dan sebagainya kan. Tapi dikenakan check package integrity itulah. What is the challenges in become a QC kan? Basically yang pertama kita lihatlah, sebab kita bergantung kepada supplier, so memang akan berlaku variability lah dekat raw material. Terutamanya kalau kita melibatkan raw material yang bermusim. Contohnya kita kata company kita guna fresh durian. Adakah kita dapat kualiti durian tu sama setiap masa masuk kilang kan? Supplier differences and inconsistency in the ingredient quality tu challenge lah. Yang kedua, human error. Mistake in manual operation. Mungkin kita tak salah tapi pekerja itu salah kan. Record keeping, kena monitor juga record keeping kan. And also sampling during the QC process. Contohnya, kita biasa ambil sampel kita, contohnya production siap terus ambil. Rupa-rupa satu hari kita lupa ambil sampel. Itu masalah kan untuk kita punya reporting dan juga sampling kita kan. Next, technological limitation, inadequate equipment for precise testing or inability to detect certain contaminant. Kita rasa kita dah cukup detect semua benda kan. Rupa-rupanya ada laporan, jumpa benda lain. Itu masalah lah. So that's why QC kena up to date lah dengan teknologi yang sedia ada juga dengan, dan last sekali lah regulatory changes, keeping up with evolving food safety law and standard. For example, new allergen labeling, itu pun tugas QC juga lah untuk menasihati pihak pengurusannya.
kalau berlaku apa-apa perubahan dalam peraturan di mana-mana tempat di dunia lah kita katakan. So soalan contohnya, how to maintain the quality and inconsistency of yogurt which have variation of milk quality kan. Masalah juga kan. Kita tak tahu supplier kita tu pakai lembu yang macam mana kan. Hari tu lembu dia sihat ke? So itu contoh masalah lah kalau kita boleh kupaskan. Okay. Jawapan dia, you all boleh fikir macam mana kan. Next, regulatory aspect. Basically, sebagai QC, you have to get ready dengan knowledge on national regulation and also global food safety standard and international regulation lah. Kalau kita tengok national regulation, ni contoh buku lah, Food Act 1983, Food Regulation 1985, Food Hygiene Regulation 2009. Even local authority pun you kena aware dan juga knowledgeable lah tentang perkara itu, syarat-syarat PBT kan, dan sebagainya. On the global side, you have to familiar dengan Codex, World Trade Organization, WTO, ISO, International Standard Organization of Standard, dan pelbagai lagi syarat lah. Kalau contohnya you nak produk you akan terlibat dengan import ekspor luar negara, kena fahamlah requirement negara itu dan sebagainya, peraturan-peraturan negara itu kan. So itu tugas QC juga. Then to become a QC, you have to get ready with a few skills lah. Yang pertama kita technical skill lah. Okay. Tarik sikit. Okay. On technical skill, basically macam biasa. As a food science student, understanding food chemistry, microprocessing kan. Dah belajar kan, dah final year kan. Ability to assess product safety, composition and also quality. Tahu cara, have knowledge on laboratory skill. Boleh operate lab, boleh guna pH meter, spectrometer, titrator dan sebagainya kan. Boleh conduct chemical, physical and micro test. Semua tu you kumpulkan pengalaman-pengalaman dekat universiti yang dah belajar 3-4 tahun ni untuk digunakan lah dalam industri kan. Sampling technique, familiar with different sampling method for testing raw material, in-process product, finished good. Kalau nak sampai tepung, nak test macam mana kualiti tepung kan. Tengah-tengah produk, dapat check better, macam mana nak check better tu macam mana, okey ke tak okey kan, contoh kan. Last kali product testing, kena faham how to make sensory testing, sensory evaluation, apa parameter, macam mana nak conduct sensory, mesti faham kan. Then analytical testing, macam mana nak kira carbohydrate, nak kira fat dan sebagainya. Dan microbe analysis, dan itulah basic technical skill lah kita katakan. Secondly, analytical and problem solving skill, kena ada juga. As a QC kena as a QC kena mahir lah dalam analytical problem and problem solving skill ni. Kena mungkin dia ada software dan juga rujukan dia lah. Ability to identify cost and quality issues and implementing corrective action using tools, 5Y, fishbone diagram, Pareto analysis. Boleh familiarkan diri dengan sistem-sistem yang ada lah. Attention to detail, identify even the smallest deviation from quality standard in raw materials, production process and final product. Contohnya bila you baca data tu kan, dia tiba-tiba dia fluctuate. Dia dah boleh assume lah masalah ni berlaku kat mana. So function QC lah. Lastly, data analysis, interpreting data control, interpreting quality control data to spot trend, identify trend and recommend process improvement. Dah tahu masalah, QC juga bertanggungjawab untuk recommend kepada pihak production on what to do lah. Next, regulatory knowledge. For sure, QC kena faham food safety standard and regulation. Understand global and local lah macam tadi lah kan. HACCP, ISO, Global Food Safety Initiative, local regulation kan. Knowledge of product labeling, allergen requirement and safety protocol kan. Sebab QC dan juga QA lah akan menjadi tempat rujukan lah kepada production team. Do and don'ts, boleh ke tak letak ni, boleh ke tak letak ni, tak letak ni kan. So, QC lah yang bertanggungjawab antaranya kan. Documentation and record keeping, accurate and detailed recording of QC activities, test result and corrective action for regulatory audits and compliance. Okay. Next, communication and teamwork skills perlu juga untuk QC ada. Effective communication, sebab for sure bila you ada data, you kena present. Takkan you nak bagi operator present kan. So you the one who prepare the data, you have to present the data. Dan bila present tu kena bagi orang faham lah. How to do that, kena training lah kan. Collaboration with cross-functional team, R&D, production, procurement. QC juga lah, kena kumpul dan bincang dengan mereka lah. Even present pun kepada mereka, how to solve the problem. Training and coaching, provide guidance to production staff on adhering the quality standard and identify quality control point. Kalau company tidak sempat nak buat training kepada production team ataupun operator,
QC dah bertanggungjawab untuk bagi penerangan supaya produk yang dihasilkan tu meet the standard lah. QC juga yang akan check standard tu kan, bukan orang lain lah. Next, organizational skill, time management and process management possible lah bila bekerja. Kena dua perkara ni penting lah kan. Mungkin QC akan buat banyak task kan. Satu QC tu jaga semua production line kan. Banyak kerja. How to manage your time and juga the process tu lah. Kalau you ada software untuk bantu you lagi mudah lah kan. Okay. Next, adaptability and continuous learning. QC juga must adapt, able to adjust QC processes as new regulation, technologies and production method are introduced. Kita tak nak lah bila datang je teknologi baru, nak beli barang baru. Kita kalau boleh nak elakkan dalam perkara itulah sebab dia melibatkan kos yang besar kan. So QC lah kena pandailah fikir macam mana nak optimize, nak kurangkan, nak lebihkan, nak ubah dan sebagainya kan. Kaedah itu kan. Contohnya lah kalau boleh saya bagi contoh kan masa dekat dah steady dulu. Macam mana kan? Sekarang kita botol 250 ni, tiba-tiba harga barang naik, ekonomi tak stabil, kita nak convert kepada 200 ml. Adakah kita nak ubah, nak beli barang baru untuk tukar satu line? Which is, berapa investment nilai tu kan? So, company decide, okay, bincang-bincang dengan tim R&D, okay, kita kecilkan. Panggillah supplier, kecilkan daripada awal production sampai end product production. Kita kecilkan size kotak dan sebagainya. So, tugas QC lah yang memberi cadangan-cadangan itu kan. Sebab you all yang live dalam production line tu kan. Next, continuous improvement mindset, being proactive in improving QC processes through lean control. Boleh implement apa-apa sahaja skill yang ada, apa-apa proses tools yang ada untuk optimize kita punya proses dan juga rutin lah dalam kilang itu. Stay updated with advance in food safety and technology. Boleh manfaatkan AI dan sebagainya kan. Next, software and digital skill. Penting juga untuk QC ni kan. Familiar with laboratory information management system, kalau enterprise resourcing planning, uh, system and the other digital tu lah. Tak kisah pun kalau you pandai untuk guna Excel untuk optimize your process, monitor your process, silakan. Yang penting kena ada that software and digital skill tu lah. Kalau boleh company kaya sikit kan, boleh purchase apa-apa software yang membantu, boleh implement kan. Banyak je kat luar sana kan, boleh explore kan. Data recording and reporting for sure lah. Bila ada apa-apa data, kita kena record lah kan, report. Use software for accurate logging of result and generate report for stakeholder and regulators. Mungkin kalau kita, mungkin yang biasa kita dengar lah kan, bos boleh monitor data daripada rumah sahaja kan. So, maksudnya ada that system dalam kilang dia dan dia monitor di rumah sahaja. Dan even dalam oil and gas pun diceritakan alumni UMP dia ceritakan dia cover, dia jaga South East Asia region dekat plant dalam kilang di seluruh dunia, tapi dia tak perlu berada di semua kilang pun. Dia berada di Malaysia sahaja, tapi dia boleh monitor proses yang berlaku di seluruh dunia. Itulah teknologi kan. That's how the technology evolve dan kita pun kena bersedia lah dengan perkara itu kan. Okay, that's all. You can read more on the quality control. What is it? How to improve quality control in food industry. Boleh baca. And on the 7 quality tools tadi, boleh baca detail lah on how to develop, how to implement, how to analyze data kan, dekat ni. Okay, last but not least, we have a pop quiz, simple quiz for this topic. You can scan this QR code uh, to answer the question. Tak banyak pun soalan tu kan. Then you have to submit and to click the submit button before 5 p.m. 27 October 2024 lah, the day where this lecture start lah. So kalau ada yang guna MacBook ataupun Mac atau iPhone, bila scan ni, kalau tak boleh buka, you boleh copy link tu and then you open dekat Google Chrome lah untuk jawab. Okay, insyaAllah. Thank you very much for your attention. InsyaAllah we will see you in the next lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.